হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার নিউজ ভিডিও। আমি স্ট্যানলি আছি, থাকবো আপনাদের সাথে। এবং আজকে যে বিষয়টা নিয়ে হচ্ছে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে নতুন বাইক। অবভিয়াসলি অনেকগুলো বাইক আসতেছে বাংলাদেশে, সেটার মধ্যে হচ্ছে রয়্যাল এনফিল্ড, যেটা নিয়ে হচ্ছে বাংলাদেশের মোস্ট অফ দ্য পাবলিকের মনে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন্স আছে। হচ্ছে কি বাইক কেমন হবে, অবভিয়াসলি কমফোর্টেবল কেমন হবে, মাইলেজ কেমন হতে পারে, রিয়াকশনের ব্যাপার নিয়ে হচ্ছে কি অনেক টাইপের অনেক কোয়েশ্চেন্স আছে। এবং কবে নাগাদ বাইক আসতে পারে বাংলাদেশে, এইগুলো নিয়েও হচ্ছে গিয়ে আমার মনেও কোয়েশ্চেন আছে। তো এই নিয়ে হচ্ছে আজকের ভিডিও। আজকে যে বাইকটা হচ্ছে রিয়্যাক্ট করব সেটা হচ্ছে রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350 সিসির এই বাইকটি। এবং রয়্যাল এনফিল্ড অবভিয়াসলি সবার মনের মধ্যে একটা বড় জায়গা জুড়েই আছে, এবং আমার মনে হচ্ছে গিয়ে অবভিয়াসলি রয়্যাল এনফিল্ডের অনেক ইচ্ছা আছে অবভিয়াসলি বাইক চড়ার, বাইক চালানোর, এবং বাইক নিয়ে নানান রকমের কোশ্চেন আছে। তো দেরি করবো না, ইউটিউবে বেশ ভালো ভালো রিভিউ আছে। উই গোনা জাস্ট সিলেক্ট আ র্যান্ডম ওয়ান ইজ ফ্রম ইন্ডিয়া। আর এইখানে একটা আছে রয়্যাল এনফিল্ড হান্টার 350। এটা হচ্ছে মটো ডিল, এই চ্যানেল থেকে হচ্ছে কি আমরা এটা দেখবো। ওয়েল, লেটস গো। That's the intro. Not the Royal Enfield one. If you want more videos like this, you can go and check this channel out. Oh, that's the sound. The bike looks really nice actually. I mean, Royal Enfield এর একটা ক্লাসিক্যাল যে vibe এটা আছে, বাট একটু হালকা মডার্ন টাচ আছে অবভিয়াসলি বাইকে। লুকিং এট দ্য লুকিং গ্লাস, the bike looks really nice. Royal Enfield's J platform now has three great looking bikes that are really easy to use, to ride, and just very simple and bare bones. The Meteor, the Classic, and this. Yeah, so these are the three bikes actually যেগুলো হচ্ছে গিয়ে কথা হইতেছে যে বাংলাদেশে আসবে। Meteor, the 350 Classic, এবং positioned as the best urban sub 400cc bike in Royal Enfield's lineup, it thrives in the urban jungle. It's easy to filter. I mean, really easy to filter. The engine is very usable and forgiving, and the clutch is also pretty easy to work. And talking about good vibrations, the thumper of a motor has a ton of character and a mini port band that lets you cruise ever so smoothly. However, the side mirrors do vibrate a lot. The sound of Royal Enfield. It's also very chill, even down to the suspension. Potholes in Philippine roads, really not a problem. appreciable. Doing slow speed stuff on concrete roads. The indicators looks nice. The bike was made not for that much, and it looks it's really same awesome. like old design, analog Now, when you type get on the bike, digital it does feel like you're sitting in a baby Triumph Street Twin, or maybe you should call it a Street Single. Headlamp যেটা আছে But এটাও সেম it টাইপের, does have কোনো LED that টাইপের kind of প্রজেকশন aesthetic হেডল্যাম্প when তাই you নাই। sit on it. I mean, it's really, Cost cut আর কি যেটা to বলছে, the untrained যেটা eye, obviously classic that's bike এটা, kind of what ওই it looks টাইপের like. একটা Like ছোঁয়া when I আছে। see my reflection on the cars, I kind of think, okay, this could be a Triumph, this could be a Street Twin, but of course, it's not. Now, clearly, because of the type of bike it is, when you're high in the rev range, it does not want to be there, right? It's a bike that kind of just wants. অবভিয়াসলি আমরা সবাই যখন হচ্ছে একটা বাইক কিনি, আমাদের বাইকের ক্যাটাগরি আছে অবভিয়াসলি, স্ক্র্যাম্বলার, ক্যাফে রেসার, দেন হচ্ছে স্কুটি, স্পোর্টস, নেকেড স্পোর্টস, ববার, চপার, ডিফারেন্ট টাইপসের ক্যাটাগরির বাইক আছে, অ্যাডভেঞ্চার, অফ রোড। অবভিয়াসলি এখন ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে আমরা কিসের জন্য বাইক কিনতেছি বা কোন পারপাসে আমরা ইউজ করব, তো এটাও ডিপেন্ড করে। এখন আমরা যেটা চাই মোরালেস যে হচ্ছে আমরা একটা বাইক কিনা, একটা বাইকের উপরই হচ্ছে গিয়ে আমরা সবকিছু একসাথে চাই, যে এটার মাইলেজ থাকতে হবে এত, এটার স্পিড, টপ স্পিড থাকতে হবে হচ্ছে গিয়ে 200, বা অমুক তমুক, এটা রেডি পিক আপ দিলে দাপ করে দৌড় মারবে, এন্টিমেন্টি বইরা ফেলাবে, ঠিক আছে, এরকম একটা ভাব। অবভিয়াসলি এরকম কিছু একটা পসিবল না, কারণ এটা হচ্ছে একটা ক্লাসিক, ক্লাসিক একটা বাইক রয়্যাল এনফিল্ড। এটাতে আপনি
রেডি পিক আপটা ওরকম ভাবে ধাপ করে পাবেন না অবভিয়াসলি। এটার একটা একটা থাকে না ভাব আছে, আমি যাবেন সিটিং পজিশনটা দেখেন, রিল্যাক্স একটা পজিশন, এবং স্পিড দিবে হয়তো আপনাকে 140, 350 সিসির বাইক 140, 47, 50 দিতে পারে, who knows, but that's gonna be like, you're gonna achieve that slowly. It's not like bam. To be chill, and that's the kind of bike it is. It's not something Yes, that wants to obviously. go fast. It's not something that wants to go racing with other bikes out there. It's just basically it's going to get you from point A to point B. A good-looking motorcycle, very simple and very basic, and that's where this bike thrives. It's a urban jungle machine, and it does that very well. Since the beginning of time, at least that's what it feels like. Royal Enfield has mastered. Looking at the speed, আমরা যদি একটু স্পিডের দিকে যাই বা হচ্ছে এটার স্পেসিফিকেশনের ব্যাপার, যে বাইক পিটির এখানে হচ্ছে কি ইনফরমেশন দেওয়া আছে, এটার এক্সপেক্টেড প্রাইস দেওয়া আছে হচ্ছে 3,99,990 টাকা। আই মিন হোপফুলি 350-র মধ্যে যদি হয়, হবে না আমরাও জানি, বাট তারপরও আশা করতে তো আর দোষ নাই। পাওয়ার হচ্ছে 20.2 বিএইচপি এবং টর্ক হচ্ছে 27 নিউটন মিটার টর্ক, মাইলেজ হচ্ছে 25 কিলোমিটার পার লিটার, সিঙ্গেল চ্যানেল এবিএস এবং টিউবলেস টায়ার। এখানে আর কোনো ইনফরমেশন আছে কিনা? Okay, so looking at the horsepower or torque, it's not that much of a big of deal, but so far বাংলাদেশে যে সমস্ত বাইকগুলো আছে এর থেকে অবভিয়াসলি হায়ার সিসির দিকে যাইতেছে, তো হচ্ছে গিয়ে এটার বিএইচপি এবং টর্কটা আছে কোনো রকম, এত আহামরি কোনো কিছু না, বাট আপনার পারপাস অবভিয়াসলি আমি যেটা আগে মেনশন করছি, আপনার পারপাস কোনটা, আপনি কোন পারপাসে ইউজ করতেছেন এটার উপর ডিপেন্ড করে। সো to go from one point to another point, if you use this bike not for racing, not for racing with other bikes, it's just to have fun riding and relax, and ওই টাইপের একটা যে ভাব, আমি একটা পার্টও আছে, রয়্যাল এনফিল্ডের একটা পার্ট আছে, ঠিক আছে, এটা ভাই বলার মতো না, এটা সবাই জানে। তো ওই একটা ফিল নিয়ে হচ্ছে গিয়ে এই বাইকটা চালানোর মতন একটা মানে আপনার স্বাদ দিবে, একটা মজা দিবে। The art of building relatively budget-friendly bikes that are built very well, as they say, built like a gun. And the Hunter is no exception. Yes, it's the same platform, same engine as the Meteor 350, and that's what it feels like when you're riding it. However, when you are looking at the bike, it does feel a little bit younger. It looks like Royal Enfield is trying to find new fans or find new people that are, a little bit younger, or at least young at heart, that prefer this but look I really want to see the Meteor, which is a little bit more classic vibes. In fact, when I look at the bike, it kind of has the digital or the same boring analog or feel or energy of the Ducati Scrambler, at least. And that's what the Ducati Scrambler is, right? It's supposed to be a little bit more fun, a little bit more you see and then you fall in love lifestyle oriented, and that's kind of like the feel that I get from the Hunter 350. So in classic Royal Enfield vibes, it's, well, a pretty basic, fundamental, bare bones bike. And because it's still a classic, you get halogen lights all over the place. Halogen lights. Pretty much no technology, but you do get a USB port right here, which is a nice little touch to charge, of course, your gadgets. You're not going to use that too many times, but still it's helpful. It does lack the little God. navigation so device that small. comes with the Meteor 350, which you could find right about here. And I have no problem with that. Meter, I think this is still actually a fairly good machine that I think is really excellent for beginner riders. If you're just starting out to ride, if you want to get used to bigger bikes instead of the normal scooters and get used to the clutch, this really might be one of the best machines to start out with. Now, the seat is quite nice and plush.
whether you're going to be the rider, the driver, or the pillion, it's actually pretty comfortable. Of course, you got the grab rails right here, your foot pegs for the back rider. I mean, it's pretty much what you expect from Royal Enfield. You know, I mean, it's quite nice. I mean, when you look at the bike, the silhouette of the bike, I love it. It's, you know, the styling of the bike is actually really more me compared to some of the other bikes out there. And what I love about Royal Enfield is that they're not trying to do anything that they're not known for, right? I mean, they've mastered this. And for what? Since the beginning of time, as I said, since what, 1903, they've just produced the same bikes over and over and over again, and it's worked for them. And I don't see a reason why they should change that. Now, what I do love about this bike is that it is a fantastic canvas or a great platform for customization. And I do believe that. Pretty much all Royal Enfields are like that because they are pretty simple, that if you customize the bike, it doesn't, you know, there's not changes that you have to do or alterations that you have to do. So I've actually seen online that this bike was customized to be a cafe racer, a brat style motorcycle, and then of course a scrambler as well. And all of them look absolutely fantastic. I want to point something out over here. You can obviously make too many bikes. You can see this little dip right here on the frame. It's a little bit different from other bikes out there, especially the famous Continental and Interceptor 650 of Royal Enfield, the twins. Actually, my favorite engine that Royal Enfield ever created. Those have a flat line right here. This one dips a little bit. So when you customize the bike, it really does have that a little, you know, it's a little bit different, right? It stands out. And it actually works really well if you're going to make the bike look like a cafe racer in that sense, because of that little dip right here. Now, one thing that I do wish that they did change are the rims. I think it would have looked much, much better if they had, of course, spoke wheels on this bike. Obviously. They don't look bad, but I just think spoke wheels would have worked better than the Hunter 350. Now, when you look at the colorways that the Hunter 350 come in, they're kind of loud, right? They're kind of bright. They don't have the brown chrome type finishes like the classics do. These are what? You have the red, you have the blue, the white. Pretty much they pop. So that goes aligned with the target younger fan base that Royal Enfield is trying to capture with the Hunter 350. Now, one thing I do appreciate about Royal Enfield, at least sometimes, it does, the bike comes with a center stand. I'm not going to put it up right now. Obviously, when you put up the center stand, it becomes easier to, you know, clean all the necessary parts of the bike that you need to clean, especially, of course, the chain. But it does add a little bit more weight to the bike. But you could tell already the, I guess, priority that Royal Enfield has. They don't try to make the bike as light as possible. It's really about just, I guess, necessary stuff. Like they don't try to. Now let's talk about this. The foot, right here foot would be the proper way that your right foot would be on the foot peg, right? But you're not supposed to be riding like this with the foot on the brake. It should be somewhere around here. Now, to make it more sporty, my feet is size 9, and I'm already kind of hitting the exhaust right there. So if you imagine somebody who's got, I don't know, size 14 shoes, that would be a little bit of an issue, right? So that's something that you should consider if you're buying the bike. If you're about 6 feet tall with size 12 shoes, I don't know if there's enough space there. But for somebody like me, 5'6", size 9, seems to be okay. Now, if you have a pillion, a back rider, and this foot peg is down, not too sure. এইটা আসলে বিশাল একটা ঝামেলা, ঠিক আছে? প্রতিটা বার একবারে প্যান্টের পিছনে হচ্ছে লাগে দাগ হয়ে যায়, প্লাস এখানে তো হচ্ছে স্পেসও নাই প্রপার, যে হচ্ছে আরেকজন বসলে পায়ে বারবার হচ্ছে বাড়ি লাগবে। Might be an issue. I don't want to play footsies with Earl. I really don't. Now, if you remember the Meteor and the Classic 350, the foot pegs are actually somewhere over here. You have a little bit of a more 90-degree angle on your legs. This one is a little bit more rear set, which I don't quite understand why. I guess they feel like it's a little bit more sporty, a little bit more urban, a little bit younger. Well,
So far the bike looks really nice, looks wise, comfort wise, but ছোটখাটো বিষয় যেগুলো আছে to make it more modernized in coming up here in 2024, the bike should be more upgraded in terms of speed, in terms of design, in terms of how would I say, like engineering, যেটা আরো মডার্নাইজ করার জন্য টুকটাক এই সমস্ত ব্যাপারগুলো আসলে যেহেতু এটা হচ্ছে কি ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট বেসড, ওটা হচ্ছে কোম্পানি রয়্যাল এনফিল্ড অনেক বড় একটা কোম্পানি, বাট ওদের এই জিনিসগুলো টুকটাক জিনিস যদি তারা হচ্ছে খেয়াল করে, অবভিয়াসলি এই জিনিসটা আরো বেশি প্লাস পয়েন্ট হবে বাইকের ক্ষেত্রে, কারণ এখন মার্কেট অনেক বড় অবভিয়াসলি। বাট সো ফার ইট লুকস নাইস। এখন আমি জানি না হচ্ছে গিয়ে প্রাইসিং এর ক্ষেত্রে কতটা হইতে পারে। এখন বাইক বিটির এখানে হচ্ছে 3,99,990 টাকা আছে, অলমোস্ট লাইক 4 লক্ষ টাকা। তো ফর মি আর গেস লাইক যদি হচ্ছে গিয়ে 3.5-এর মতন হয়, তাহলে হচ্ছে গিয়ে হয়তো বা কাস্টমার অনেক ভালো পাইতে পারে, কারণ রয়্যাল এনফিল্ডের বহুত ফ্যান আছে বাংলাদেশে। বাট হোপ ফর দ্য বেস্ট, আশা করি ভালো ভালো বাইক আসবে এবং হচ্ছে গিয়ে দাম হাতের নাগালে থাকবে। সোফার ভালো লাগছে। নেক্সট টাইমের ভিডিওগুলোতে হচ্ছে গিয়ে এই ব্যাপারে আরো ডিসকাস করা হবে, আরো কিছু রিয়াকশন ভিডিও থাকবে। সো সে মতো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং ওয়েলকাম জানাইতেছি পরের ভিডিওগুলো দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।